Learn Gujarati with English. Justify, clarify, support, revise, and solve in Gujarati. Welcome, brave listener. Hi, you magnificent language detective. Today you are learning formal Gujarati without falling asleep on your dictionary. We are working with big ideas today: justification, clarification, evidence, decisions, and solutions. In other words, this is the kind of Gujarati that sounds smart in a meeting, impressive in a debate, and slightly suspicious if you use it to explain why you ate the last cookie. You will hear each key phrase clearly, repeat it, and meet it in funny little scenes. Ready? Excellent. Your brain has put on tiny glasses. Phrase 1. No, nice try. Let's begin with the phrase for when an excuse is weak and everyone knows it. This is formal, strong, and wonderfully dramatic. English. That cannot be justified without further ado. Gujarati. તેને આમ સહેલાઈથી ન્યાયસંગત ઠેરવી શકાય નહીં. Say it again slowly. તેને આમ સહેલાઈથી ન્યાયસંગત ઠેરવી શકાય નહીં. Mini scene. The office cat knocks over a cup, sits on the report, and stares at everyone like a lawyer. The manager sighs and says, તેને આમ સહેલાઈથી ન્યાયસંગત ઠેરવી શકાય નહીં. Useful chunk. ન્યાયસંગત ઠેરવી શકાય નહીં. Means cannot be justified. Another example. This decision cannot be justified so easily. Gujarati. આ નિર્ણયને એટલી સહેલાઈથી ન્યાયસંગત ઠેરવી શકાય નહીં. Quick repeat challenge. I say English, you say Gujarati. That cannot be justified without further ado. Phrase 2. Clearing the fog. Now let's move from bad excuses to clear explanations. This phrase is for when confusion can be sorted out. English. The matter can be clearly clarified. Gujarati. આ બાબતને સ્પષ્ટ રીતે સ્પષ્ટ કરી શકાય છે. Again. આ બાબતને સ્પષ્ટ રીતે સ્પષ્ટ કરી શકાય છે. Keywords. બાબત. Means matter, and સ્પષ્ટ. means clear. Funny image. A detective looks at a messy board full of arrows, tea stains, and one lonely biscuit. Then sunlight hits the wall and she declares, આ બાબતને સ્પષ્ટ રીતે સ્પષ્ટ કરી શકાય છે. with evidence, the matter can be clearly clarified. Gujarati. પુરાવા સાથે આ બાબતને સ્પષ્ટ રીતે સ્પષ્ટ કરી શકાય છે. Your turn. Say the Gujarati phrase once with confidence, and once like you are solving a mystery on television. Phrase 3. Science enters the room. This next one sounds academic, thoughtful, and a little bit like your sentence brought a lab coat. English. The statement can be empirically supported. Gujarati. આ નિવેદનને પ્રયોગાત્મક રીતે સમર્થન આપી શકાય છે. Once more. આ નિવેદનને પ્રયોગાત્મક રીતે સમર્થન આપી શકાય છે. Key parts. નિવેદન. Means statement. પ્રયોગાત્મક રીતે. Means empirically or experimentally. સમર્થન. Means support. Mini comedy. A student says, "Trust me, my theory is brilliant." The professor adjusts imaginary glasses and replies, "Wonderful. But." આ નિવેદનને પ્રયોગાત્મક રીતે સમર્થન આપી શકાય છે. Or not? Another useful contrast. Not every statement can be empirically supported. Gujarati. દરેક નિવેદનને પ્રયોગાત્મક રીતે સમર્થન આપી શકાય એવું નથી. Now repeat the main sentence like a calm scientist who has data, charts, and no patience for nonsense. Phrase 4. The committee regrets everything. Here comes a very useful formal phrase for decisions that are hard to change later. Meetings love this phrase almost as much as they love snacks. English. The decision is difficult to revise. Gujarati. નિર્ણયને સુધારવો મુશ્કેલ છે. Repeat it. નિર્ણયને સુધારવો મુશ્કેલ છે. Keywords. નિર્ણય. Means decision.
સુધારવો. means revise or correct. મુશ્કેલ. Means difficult. Funny scene. A committee spends 6 hours choosing a logo, finally approves a dancing potato, and then 1 minute later everyone hates it. Too late. નિર્ણયને સુધારવો મુશ્કેલ છે. Another sentence. Once approved, the decision is difficult to revise. Gujarati. એકવાર મંજૂર થયા પછી નિર્ણયને સુધારવો મુશ્કેલ છે. Say the main phrase with a deep official voice, like you are stamping a document nobody will read but everyone fears. Phrase 5. Good news, we can fix it. After all that legal seriousness, here comes relief. This phrase says the problem can be solved in the short term. English. The problem can be fixed in the short term. Gujarati. સમસ્યાનું ટૂંકા ગાળામાં નિરાકરણ લાવી શકાય છે. Again. સમસ્યાનું ટૂંકા ગાળામાં નિરાકરણ લાવી શકાય છે. Key parts. સમસ્યા. Means problem. ટૂંકા ગાળામાં. Means in the short term. નિરાકરણ. Means solution or resolution. Mini comedy. The office printer makes a noise like a dramatic goat, eats 3 pages, and flashes a warning light. The technician strolls in with heroic energy and says, સમસ્યાનું ટૂંકા ગાળામાં નિરાકરણ લાવી શકાય છે. Another line. We believe the issue can be resolved quickly. Gujarati. અમે માનીએ છીએ કે સમસ્યાનું ટૂંકા ગાળામાં નિરાકરણ લાવી શકાય છે. Now say the main phrase like a calm support agent rescuing a very stressed customer. Rapid fire dialogue drill. Time for a fast and playful review. Listen to the English, then imagine the Gujarati answer jumping into your mouth before your brain can panic. A. Can that be justified so easily? B. તેને આમ સહેલાઈથી ન્યાયસંગત ઠેરવી શકાય નહીં. A. Is this issue hopeless? B. આ બાબતને સ્પષ્ટ રીતે સ્પષ્ટ કરી શકાય છે. A. Can data support this claim? B. આ નિવેદનને પ્રયોગાત્મક રીતે સમર્થન આપી શકાય છે. A. Can we easily change the ruling now? B. નિર્ણયને સુધારવો મુશ્કેલ છે. A. Is there a quick fix? B. સમસ્યાનું ટૂંકા ગાળામાં નિરાકરણ લાવી શકાય છે. Memory tricks with a smile. Let's glue these phrases into your memory with weird images, because your brain loves weirdness. Honestly, it is a raccoon. Imagine a courtroom door with a giant sign. ન્યાયસંગત ઠેરવી શકાય નહીં. No weak excuses allowed. Imagine fog clearing from a case file until it reads. આ બાબતને સ્પષ્ટ રીતે સ્પષ્ટ કરી શકાય છે. Imagine a microscope stamping a paper. સમર્થન. That helps you remember. આ નિવેદનને પ્રયોગાત્મક રીતે સમર્થન આપી શકાય છે. Imagine a decision carved into stone. નિર્ણયને સુધારવો મુશ્કેલ છે. Imagine a red alarm turning green with the word. નિરાકરણ. That gives you. સમસ્યાનું ટૂંકા ગાળામાં નિરાકરણ લાવી શકાય છે. Mini quiz challenge. Let's see what stuck. No pressure. Well, only tiny educational pressure. How do you say, that cannot be justified without further ado? Answer. તેને આમ સહેલાઈથી ન્યાયસંગત ઠેરવી શકાય નહીં. How do you say, the matter can be clearly clarified? Answer. આ બાબતને સ્પષ્ટ રીતે સ્પષ્ટ કરી શકાય છે. How do you say, the statement can be empirically supported? Answer. આ નિવેદનને પ્રયોગાત્મક રીતે સમર્થન આપી શકાય છે. How do you say, the decision is difficult to revise? Answer. નિર્ણયને સુધારવો મુશ્કેલ છે. How do you say, the problem can be fixed in the short term? Answer. સમસ્યાનું ટૂંકા ગાળામાં નિરાકરણ લાવી શકાય છે. Friendly conclusion. You did it.
You just practiced some serious Gujarati and made it through legal, academic, and problem-solving language like a champion. Today you learned. તેને આમ સહેલાઈથી ન્યાયસંગત ઠેરવી શકાય નહીં. આ બાબતને સ્પષ્ટ રીતે સ્પષ્ટ કરી શકાય છે. આ નિવેદનને પ્રયોગાત્મક રીતે સમર્થન આપી શકાય છે. નિર્ણયને સુધારવો મુશ્કેલ છે. And. સમસ્યાનું ટૂંકા ગાળામાં નિરાકરણ લાવી શકાય છે. Thanks for listening. Keep practicing out loud, repeat the phrases tomorrow, and let your Gujarati grow one clever sentence at a time. You've got this.